Are we? Yes, thank you. We'll follow you. Mr. Gorbatjov and Pavel. Thank you. Так. Я вижу знакомую здесь фотографию. I see a familiar photograph, he says. I see a familiar photograph. Yes. We're going to talk about this picture. Об этом мы тоже поговорим. But first I just say a little bit in Danish. Но сначала несколько слов он скажет по-датски. I hope you won't consider it rude. Не считайте, что это проявление невнимания к вам. Velkommen til den 11. time. Min gæst i aften er Sovjetunionens tidligere generalsekretær, Mikhail Gorbatjov, og tolken Pavel. Just to be sure if this really is Gorbatjov, I want to ask if he can tell us something which only Gorbatjov would know. Чтобы убедиться окончательно, что перед нами действительно Горбачев, я хочу задать вопрос, спросить то, что знает наверняка только сам Горбачев. Что это Горбачев? Мы с Павлом знакомы 22 года. Well, Pavel and I have known each other for 22 years. You too? Yes. Это я знаю, и он знает больше кто. That is something only I know and he knows. You have proven your point. Хорошо, вы доказали. Let's talk about this picture here, which was published recently in international magazines. Начнем вот с этой фотографии, которая недавно появилась в международной прессе. It shows Mr. Gorbachev in a commercial for a famous French luxury bag maker. Рекламирует известного изготовителя товаров класса люкс. And my first question is about this picture. What's in the bag? Что здесь в этой сумке? Не знаю. I have no idea. Not at all? Вообще здесь больше смысла и значения, чем вы сказали. More meaning here than what you have said. Yes, and we're going to talk about that. Об этом, конечно, поговорим. But if you could go ahead and talk about... Если вы обратите внимание, if you look at it closely, то перед нами остаток you will see that there is the fragment, the remnant of the Berlin Wall here. That was the symbol of the division of Germany, of Europe, of the world. This is a reminder to all of us of the very important things that happened that are making it possible to do these simple things. And thank you very much for that. Да, спасибо вам большое за это. But is Mr. Gorbachev driving on the east or the west side? Вы на восточной стороне здесь или на западной стороне? Это вообще в другом месте. That's actually in a different place. Это уже реликвия. This is the remnant. This is a relic of the wall. И это It's not the wall itself. Так ведь, Паш, по-моему, да? Ты был? Меня там не было. It may even be outside the city. But mentally then, are you driving on the east or the west side? Ну, а внутренне, в вашем, так сказать, сознании, вы на восточной стороне или на западной? В центре. In the center. Very diplomatic. Очень дипломатический ответ. Did the system which you tried to reform, the Soviet Union, Система, которую вы стремились реформировать, советская система, did it ever go away, or is it still here in some ways? эта система ушла в прошлое или в каком-то плане она по-прежнему еще существует? Я думаю, что Россия, которая осуществляет демократический транзит, суть которого выход из currently making a democratic transition. It is making a transition from a totalitarian system, from a totalitarian society to democracy and freedom. There are many such countries that are making that transition. Russia, I believe, is about halfway in that transition, at the most. Above all, we have taken care of the political and ideological aspects. We are also trying to clarify our history. We are trying to create the institutions that would be consistent with freedom and democracy. And there's still a lot to be done in Russia in this transition. This is the problem. When some are accusing Russia or making requirements towards Russia, they do not always realize that Russia, even though a lot remains to be done, Russia is on the way. Russia is making that transition, but this is a difficult transition. Yes, baby steps out of the office, as they say in the United States.
Да, как говорят, маленькими шажками, так сказать. Нет, вы знаете, я не думаю. То, что происходит, No, I это don't не think that менее those are все-таки быстро small происходит. steps. I believe that the transition is quite rapid. Historically, such problems as transition from one system to another Big steps. often took centuries. Сколько демократию создавали здесь? Here in this country, how many years and decades, centuries did it take to create a democracy? Here in this country, your neighbors, Swedes, the British, it took centuries to create their democracies. And we're still working on it. И мы по-прежнему продолжаем эту работу. Обязательно. Absolutely. И будет продолжать. And this is work that will continue because life changes, there are new challenges, and therefore you have to Вы как думаете, если вы за 200 лет But it или took за you 300 лет 200 years, создавали maybe эти 300 years институты to create these institutions, to to develop мы за these сколько должны? institutions, За 200 how дней это much time сделать? should it take us? 200 days? I wouldn't know. Ну, я не знаю, сколько, за сколько. Не знаете, да? But Mr. Gorbachev, when I studied history at university, Я изучал I read a lot историю about the в Soviet Union, университете, изучал Советский Союз, and I remember two things. и помню две вещи. I remember that Stalin had yellow eyes. Помню, что у Сталина были желтые глаза. Is it true? Это так? Не знаю. I don't know. And then I remember reading a historian saying that Stalin's Soviet Union что was a civilization of hatred. Сталинский Советский Союз — это была цивилизация, основанная на ненависти. Я вам хочу сказать немного свою историю. Tell you this. Let me tell you my own story. Может быть, она более убедительна. And maybe it will be more convincing than what you just said. Я заканчивал 10 класс. When I was in the 10th grade, it was in high school, it was 1950. You were not yet alive at that time. Not at all. Тогда закончилась война. It was soon after the war, Победу. Сталин принес after нам the победу. victory, and Вот people чем мы were были saying Stalin brought охвачены. victory to us, and Потеряв that столько was on миллионов our minds. людей, We had отцов, lost millions of матерей, people, our fathers, столько our городов mothers, было разрушено, уничтожено. hundreds of И, cities наконец, вот were пришла devastated, were lying in долгожданная ruins. победа. Это And первое. finally, И это there нас was this всех victory. захватывало. Тогда мы And были it was все on our minds. сталинцами. All of us were Stalinists писал at that time. сочинение в And I 10 wrote an классе. essay in 10th grade Сталин at high наша school. слава боевая. Stalin is our military glory. Oh, okay. Окончилась моя история, But then, чтобы ее не my затягивать, она длинная story, все-таки all my история. life, it's a Тем, long что story, я of course, culminated in должен был my ликвидировать action to тоталитарный режим. liquidate the totalitarian Не system. сам, конечно, я Not его I лично, alone, of course, но как руководитель but это была certainly моя I главная led ответственность. this process, and that was И my народа, main и responsibility, тех, but кто of course поддерживал also меня. the Мы responsibility должны of the были people and those who ликвидировать supported тот me режим, который to Сталин liquidate the создал. regime that Stalin had created, Репрессивный, the repressive regime, the тоталитарный, totalitarian regime, не признающий the инакомыслия, regime that did not recognize построенный на монополии одной собственности, any на монополии other одной партии, ideology, the regime based on the monopoly of one даже form право of property, of людей one на political party, that вероисповедание. even denied freedom of religion. Мне пришлось этим заняться. So that Так что was я my task, прошел my большой challenge путь at the в end of my своей career. жизни. So my path in Если life нас будет has когда-то, been a и у long меня path, будет and if еще we раз have, мы встретимся, you and I можем отдельно have a по little этому more time, поговорить. we could talk more about Это this, длинная история. because it's a long I'm sure story. we could. I'm sure we could. Да, конечно, можно будет But поговорить. let me ask. It's a very personal question. Вопрос очень личный. But I was a teenager during the Cold War. Во время холодной войны я был подростком. And I just became a teenager when you took over. И оставался подростком, когда вы пришли к And I власти. remember my mother, she was very fond of you because she Я said помню. you were a very handsome man. Моя мама очень вами восхищалась и говорила, что Горбачев еще и красивый человек. And my father was also... Тогда я был моложе, наверное, был лучше. Well, at that time I was younger. Probably I looked better. But А теперь мне 70, почти And now I'm 77 лет. almost 77 years old. you still look great. Ну, по-прежнему великолепно Да, выглядите. ну, спасибо. Thank you. But my father was also fond of you because Отец he тоже. had, you and him have the same hairstyle. Вами восхищался, потому что и у него, и у вас одинаковая прическа. Yes, and sooner or later I will get that as And well. your hairstyle too is the same. I will get there. Да, я тоже иду к этому. But I was also very fascinated about your birthmark.
Но мне еще очень интересно было смотреть вот на родимое пятно ваше. And I remember thinking that it looked like a country. И мне казалось, что оно напоминает очертания страны. Has he ever thought that himself? А вам об этом не думалось никогда? Нет. No. No? No. Оно ведь обнаружилось у меня тогда, когда Because it only волосы ушли. became apparent when I lost my hair. Когда я был молодым When I was a и young man имел шевелюру, and это все I had было a big покрыто. head of hair, потом начало расти the birthmark was covered, and then it became more apparent, more and more. Мне предлагали, может быть, сделать It was операцию. suggested to me once that perhaps I should undergo an operation, a surgery. Yes? Я решительно отказался, And I не потому declined, что я боялся такой Not операции. because I was afraid of думаю, such раз уж surgery, зафиксировано, but because I thought это that, well, особенность if you have this у меня. and То люди воспримут эту people операцию как saw it, то, что я people начал will regard улучшать this себя, operation улучшать as свою an внешность, attempt to вместо того, prettify чтобы myself, заниматься to важными вопросами, think about человеческими. how I look rather than to address the really important Так вот questions. я и остался. And so I remain with this. It's all about contents. То есть главное содержание. Абсолютно. Absolutely. And why destroy your trademark? Да и вообще это же ваш Чехов, бренд в какой-то но мере. Чехов, You know, Chekhov, великий Чехов, the great сказал, что в человеке Anton должно быть все Chekhov прекрасно. said that in a human being everything лицо, must be good глаза, and beautiful. The face, одежда. the eyes, the clothes, Все. everything. What was Так что beautiful in Ronald старайтесь Reagan? бороду, чтобы... А вот в Рейгане что было прекрасного? Он был интересный человек, He was an interesting person, традиционный, a very traditionalist очень person, правый, a very right-wing person, но с большой интуицией. but with enormous intuition. Первый срок он посвятил тому, His что он first вооружал Америку. Presidential И term поднимал дух was американцев aimed at после rearming всего America того, что они пережили после and Вьетнама. raising the spirits of the American people after their experience in Vietnam. And Jimmy Carter. И после Джимми Картера. Я думаю, да. Well, yeah, to some extent, yes. Но за ним укрепилось звание такое, He бренд established a Ястреб, brand, a ястреб. kind of brand of a hawk. ястреба. Yes. Когда он завершал второй срок и And заканчивал свою so президентскую when деятельность, he то ему не was хотелось уходить с going into этим his брендом, second term, уходить into the final с поста term of his президента. presidency, he didn't want И ему that хотелось to быть remain миротворцем. as his reputation. Окружение его, и After прежде his всего presidency, he семья, wanted to be a очень его peacemaker, поддержали в этом and отношении, his даже people close to подталкивали. him, particularly his family, Но very much supported партнер the должен idea быть. of becoming a peacemaker. But of course, he Я needed думаю, a что partner, and партнер I нашелся think that the partner В came виде нового состава руководства when the new СССР. Soviet leadership came in. It takes two to make peace. Да, И- два человека нужно, чтобы помириться. Ну, я думаю, что мало, вообще говоря, два человека. Well, I think it takes more than Чтобы two. генерировать In идеи, order to можно generate и the один, idea, может, и, it may take тем более even one вдвоем. person, А вот чтобы certainly two persons. But in order to политику, move чтобы идеи перевести в политику, policies начать forward, реально in order to менять, translate это, ideas into politics это and to затрагивало start to все. make real change, Все общество, не change только affecting военных, everything, affecting международную society, affecting not just the политику, military все. aspect, affecting international это- policies, all needed to На это change. пошли и те, и And другие. both Нормализация sides отношений started между doing Советским that, Союзом started to и normalize relations between the Soviet Union Соединенными and the Штатами. United States. Это был And один из that первых важнейших normalization шагов. was one of the first and the most important Не steps. будь этого, Without that, Yes. пришлось бы ждать других комбинаций. then we would have had to wait more. А все начиналось очень трудно. I know But Mr. the beginning Gorbachev. was very difficult. The Yes. beginning was very difficult. Мы Yes. первый раз встретились в Женеве, When we first met in Geneva, In Geneva, yes. поговорили час примерно, we talked один for на about один, 1 hour. It was a one-on-one talk. вышли к своим делегациям. And then A bit like we us, actually. You were came- supposed to Вышли talk своим- only 15 minutes. Предлагалось вообще moment, 15 just a минут, он говорит, да? Yes. Да. Then Вышли к своим we делегациям. went to rejoin our Оказывается, и мне, delegations. но и ему такой же вопрос, одинаковый And of нам course, задали. Ну, our как people впечатление? asked the same question that his people asked him. What's Я your своим impression? членам делегации And I сказал, said to ну, my настоящий members of the динозавр. delegation, he is a real dinosaur. Он вышел And и на he этот же вопрос сказал, Had the same твердолобый question, and he большевик. said Gorbachev is a die-hard Bolshevik. Вот с этого So начиналось. that was the beginning. Потом мы But then поладили. we got along well. И
Без этого понимания и доверия, которое возник, без доверия, которое возник, вряд ли бы мы пошли на такие шаги. Это очень ответственно решать вопрос об уничтожении, о сокращении, уничтожении ядерного оружия. Reducing and eliminating nuclear weapons. The next meeting with Reagan and Gorbachev Следующая was встреча in Рейгана и Reykjavik. Горбачева была в Рейкьявике. And I remember reading Помните, an essay by the American author and politician Gore Vidal. Статью одного американского автора, Гора Видаля, известного и автора, и And политика. in this essay, he tells that И в этой during the статье meeting in Reykjavik, он говорит, Видал. что... Гор Видал, вы Гор знаете, Видал. да. Что вот во время встречи в Рейкьявике that during the meeting in Reykjavik, at some point, Reagan, he в approaches какой-то you момент Рейган к вам подошел and he says to you, Mr. и Gorbachev, говорит: господин Горбачев, we are natural enemies. мы, в общем, вроде бы от природы враги, I will do my best to fight the Soviet Union. и я готов все положить на борьбу с Советским Союзом. But you should also know that if the planet Earth is ever attacked by Но вы aliens from должны outer знать, space, что если на нашу планету нападут какие-нибудь пришельцы из космоса, the USA will join forces with the Soviet Union in the Соединенные defense of the Штаты planet. объединят силы с Советским Союзом, чтобы защитить нашу планету. And just let me finish. And at this moment, И в этот момент you supposedly would be understanding that Mr. Reagan was, invincible because he said this. поняли, что, Рейган — это человек непобедимый, если он такие вещи Is it говорит. right? Так это. Много преувеличений и не точно. There's a lot of exaggeration and inaccuracies in this story. Во-первых, такой First of all, разговор, короткий разговор, There был, но он был в was Женеве. this brief talk, but it was in Когда мы Geneva, прогуливались not по in территории Reykjavik. с ним. It was when we Когда у were нас taking a никак walk не удавалось выйти на and having a согласование one-on-one подходов discussion. на то, It что мы was when скажем we had миру, difficulty что же мы, working out some как statement that we оцениваем would их, как deliver to дальше the будем world. вести дела. What do we do И не together? получалось. What do we say together to the world? Я думаю, And что such a statement was very difficult to arrive at. это было тогда. And И yes, мой at ответ that был time this was коротким. mentioned, and then my reply was very brief. Да, я думаю, мы должны быть вместе в I такой said, yes, in ситуации. such a situation, we certainly should be together. Okay. That's what I А said. дальше все остальное, Гор Видал, он очень Then творческий человек, я его Gorbatjov, of хорошо course, he's a знаю. very creative person. I Это know уже him от quite него. well. We met, and the rest is Мы his с вами сегодня побеседуем, а завтра будете creative рассказывать в 2 раза больше о том, thoughts. о чем мы беседовали. Maybe after our talk today, tomorrow you will tell a lot more than actually happened For to sure. people. Впечатление же у вас For есть? sure. У вас Because есть you have впечатление? impressions, and you'll share those impressions. Так что все того, что дальше, So what Гор Видал happened, сказал, этого не было. what Gore Vidal said, other than that, Вот был is такой момент. exaggeration. There was an interesting moment. Я приехал в Соединенные Штаты с визитом. I came to the United States on a visit. Начали мы беседу. We started talking, the Вот president and этот I, человек знает and this это всё. person knows Он переводил. that conversation because he was interpreting the conversation. И президент Рейган And President Reagan повел беседу, как хозяин started начал ее talking вести, as the host и в духе, так сказать, нотационном. in a lecturing way. Я его остановил. And I stopped him. Сказал I президент, said, Mr. President, вы не учитель, you're not учитель, я не a ученик. teacher, not a professor, and I'm not a student. Тем более вы не прокурор, а я Even не more, you're обвиняемый. not a prosecutor, and I'm not a defendant. Мы сможем с вами только We обсуждать, will be решать, able действовать на равных. to Если так будем Work действовать, things out, to давайте work продолжать together разговор, as я думаю, мы equals. If пойдем we далеко. work as equals, I'm sure let's continue and we'll go very far together. Если вы собираетесь так If, со мной however, you беседовать, want to continue in this way, то then можно считать, что беседа наша let's закончена. wrap it up and finish our conversation. Brilliant. I'll Это tell my очень boss that замечательно. tomorrow. Я Это очень завтра со своим боссом это также очень поговорю. хорошее лекарство. It was very strong medicine, very good medicine. Потом мы And, друг к другу стали по имени Then обращаться we started to talk on a first-name basis, и сделали то, что and we did могли сделать. what Я we думаю, could, великое дело. and I think we did really great things together. Остановили гонку, We stopped начали the избавляться arms от race. We ядерного started оружия. the process of Казалось, что это вообще eliminating непостижимо и nuclear нельзя weapons. уже. It had seemed преодолеть that это. this is something that could not be done, that this is an insurmountable barrier. Я хочу вспомнить And об I have этом, to потому Recall что this сейчас что-то because с ядерным оружием right now
nuclear weapons and the nuclear arms control process is in difficulty. The members of the nuclear club, the nuclear weapon powers, are working to perfect, to improve their nuclear weapons. They contemplate using nuclear weapons. In the first strike, even in a preemptive strike, the threshold countries, more than 30 countries that could develop nuclear weapons are looking at this, and they say, well, the members of the nuclear club want to have absolute weapons to keep the world hostage to them. So this is now really a very dramatic question. In December, we are going to have a conference in the United States at Harvard. There will be both policymakers and experts from Russia and the United States, and we'll be discussing the entire set of issues that concern nuclear arms control, and we'll discuss what needs to be done. And I believe this will be a very important conference. И каков будет ваш главный тезис, ваш message? Well, wait until then. For sure. But are we closer today to nuclear conflict than we were during the bipolar Cold War era? К ядерной конфронтации, к ядерному конфликту, чем во время двухполярного мира? Нет, я не думаю, что вы должны говорить об этой ситуации. I don't think so. I don't think it has come to that. But the process is in difficulty. It has been disrupted, and the systems of verification, this is now in jeopardy. Yes. Mr. Gorbachev, in this picture, вот еще на этой картинке, the back here, it's tremendously expensive. It's Putin's Russia where you can buy these bags. What can you tell us about Putin's Russia? What are your feelings about this? Сегодня в современной России, в путинской России, такую сумку можно купить. А что еще вы хотели бы сказать о России Путина? Россия после хаоса, after the years of chaos, куда завели реформы Ельцина, after the failed Yeltsin's reforms, if you can call them reforms, это просто была ломка через коренное общество и всех сфер. It was really kind of breaking, disrupting the entire society, all aspects of life in our society. So after that, Putin inherited chaos. Это теперь все Everybody, all experts and scholars now recognize that Putin inherited total chaos. And that's very important to understand that, because to drag the country out of that situation is a challenge in and of itself of enormous proportions. And if a person is capable of doing it, of organizing society to end this chaos, this is a great achievement, a great accomplishment. And he did that. Of course, during those years, during the years of stabilization, there were mistakes made. There were errors. And we discussed it, our society debated those mistakes. But nevertheless, more was achieved. Great things were achieved. Stabilization was achieved. Now, based on that stabilization, also given better market conditions in the world. Let me finish, because I need to finish this important point. For sure. You need to see the entire iceberg, not just the tip of the iceberg. So Russia, based on that, now has a chance. Intellectual, natural, and financial resources, cultural resources, to once again move forward. And Russia will move forward along the democratic path toward creating a free, prosperous country. Of course, mistakes are being made. Again, some rollbacks and the pressure against the media, all of that. But if you weigh on the scales, the positive things outweigh the negative things. And so that's why 75–80% of the people in any opinion poll support Putin. Recently, I was listening to a debate of two Russian scholars, political scientists, two academics, and they said the fact that Putin is supported by more than 70% of the Russian people is a fact. It's a scientific fact. So I wonder why.
because things are still difficult in Russia. Life is still difficult, but people see that Putin is moving Russian politics toward in the direction of the people, in the interest of the people. The property that was squandered, that was pillaged, is being put to work for the benefit of the Russian people. And I believe this is the right course. Not nationalization, but using the laws, the policies to make this property, whoever owns it, work for the benefit not only of the property owner, but also of the country, of the people. What about oil, for example? Does oil belong to Abramovich or to any one person? Oil is the legacy of the nation. Whole generations of people developed those oil fields. And now, just individuals alone benefit from those oil wells? Of course, that's unacceptable. Well, I do know that in your country there is the overall policy is very similar to what I support. That is democracy. That is democracy with a human face, a system with a human face, and not just democracy that is idle talk. Спасибо, Mr. Gorbatjov. Could you say good night to the viewers of the 11th hour in Russian? Может быть, вы тогда попрощаетесь и скажете до свидания или доброй ночи нашим зрителям, потому что программа называется «11 час». It's camera number 2. Камера номер 2. Попрощаться. Я благодарю вас за приглашение. Thank you for the invitation. Я с удовольствием сразу после перелета сюда пришел. I was very pleased to come here right after my arrival, because this is the first time I'm visiting your country. Недостаток, который я исправляю. This is a defect that I'm correcting. Вашу страну по фильму. We know your country very well. We have seen films. We know that it's a wonderful country, the country that you have built up and that you are continuing to develop and manage. So good luck to you all, and all the best on the eve of many winter holidays. Thank you very much. До свидания. До свидания. Ну что, замечательно, Михаил Сергеевич. Ну, вы владели разговором. All right, if you like it, you can pay for it. Back in 5 minutes. You like that? Yeah. Shall I get the needle out and we'll finish it? But it's good for TV. Yeah. Back in 5. You can show it to the But we don't have commercial breaks. Oh. Så du underviser frøerne i din frøskole? Ja, det jag främst inriktat mig på hittills är att ge dem utbildning i olika slags konstruktioner. Alltså hur man flyttar på vatten, hur man bygger en damm. Teknik? Mycket teknik. Lad os så antage, at hun er et robotlignende væsen. Er det så godt eller dårligt håndværk? 上手に作られたと思いますか？そう思いますよ。Det synes jeg. Godt.